Let's now begin with the fifth mini module, Environmental Cleaning in Healthcare Facilities. In order to reduce the spread of infections, it is important that effective environmental cleaning system is developed and practiced in healthcare settings. At the end of this session, you will be able to describe environmental cleaning, decontamination and its methods, explain cleaning agents, disinfectants and preparation of cleaning solutions, discuss the recommended frequency of cleaning of environmental surfaces, identify types of waste and way of disposing waste, and explain relevant precautions after cleanup. Let's begin by understanding why environmental cleaning or decontamination is required. Environmental cleaning and decontamination is needed to reduce the number of infectious agents that may be present on frequently touched surfaces, minimize the risk of transfer of microorganisms from one person or object to another, reduce the risk of cross-infection, reduce infectious agents that can survive in the environment and on surfaces for many hours or even days, and protect hospital personnel, patients, and visitors. The different methods used for environmental cleaning and decontamination are sterilization, disinfection, decontamination, and antisepsis. Sterilization eliminates all microorganisms, both vegetative and spore forms, by either physical or chemical use. Disinfection eliminates most microorganisms present on a surface or object. Decontamination disinfects objects soiled by infectious material like pus, blood, and excretes. Before decontamination, cleaning processing is required to make soiled instrument or material safe for handling and further processing. Antisepsis is a non-toxic disinfectant that can be used on skin and living tissues. প্রতিদিন মেডিকেলের বর্জ্য ঘাটাঘাটি এবং পরিষ্কার করেন বলে ক্লিনারদের সুরক্ষিত থাকা অনেক বেশি জরুরি। আর এই মানুষগুলোর অমূল্য জীবন রক্ষায় আজ আমরা কথা বলবো করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ তথ্য আইপিসি নিয়ে। সুরক্ষিত থাকতে হলে নিচের ধাপগুলো মেনে চলতে হবে। সার্জিক্যাল মাস্ক, গাউন, ভারী ইউটিলিটি গ্লাভস, গগলস, ফেস শিল্ড এবং গামবুট সঠিকভাবে পরতে হবে। আলো বাতাস আছে এমন জায়গায় দ্রবণ তৈরি করতে হবে। জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নির্ধারিত জায়গায় পিপিই পরা এবং খোলার সময় নিয়ম অবশ্যই মানতে হবে। যে সকল ক্লিনাররা কোভিড আইসিইউ ও এইচডিইউতে কাজ করবেন তারা অবশ্যই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করবেন। ট্রায়াস, জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ, সাধারণ ওয়ার্ডের ক্লিনাররা সার্জিক্যাল মাস্ক, গাউন, গগলস, ফেস শিল্ড, ইউটিলিটি বা ভারী গ্লাভস এবং গামবুট পরে কাজ করবেন। প্রথমে জেনে নেই পিপিই পরার ধাপগুলো। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস যেমন ঘড়ি, মোবাইল, কানের রিং, গলার চেইন, আংটি সহ অলংকার খুলে রাখুন। এরপর পিপিই পরার নির্ধারিত কক্ষে ঢুকুন। সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। কাভারঅল অথবা গাউন পরুন। কাভারঅল যেন মাটি স্পর্শ না করে সে লক্ষ্যে কাভারঅলটি হাতে গুটিয়ে নিতে হবে। চেইন লাগান। সার্জিক্যাল মাস্ক পরুন। পরিষ্কারের সময় চোখের সুরক্ষার জন্য গগলস এবং ফেস শিল্ড পরুন। যারা চশমা পরেন তারা আগে চশমা পরে তারপর গগলস এবং ফেস শিল্ড ব্যবহার করবেন। গগলসের দুই পাশের ফিতাগুলো অবশ্যই টান দিয়ে শক্ত করে নেবেন। দুই হাতে ভারী ইউটিলিটি গ্লাভসগুলো পরে নিন।
গামবুট জুতো পরুন। চলুন এবার জেনে নেই কিভাবে কাজ শেষে সুরক্ষা সরঞ্জাম খুলতে হবে। প্রথমে গামবুট খুলে ডিটারজেন্ট গোলানো পানিতে রাখুন। এরপর ফেস শিল্ড, গগলস, কাভারঅল অথবা গাউন খুলুন। কাভারঅল খোলার সময় গায়ে কোথাও যেন স্পর্শ না লাগে, খুলে দুটি হাত উল্টিয়ে বের করে ফেলুন। মনে রাখতে হবে বাইরের দিক কন্টামিনেটেড, ভেতরের দিক পরিষ্কার। ভেতরের দিক ধরে হাত রোল করে করে খুলুন যাতে নিচে না লেগে যায়। দাঁড়িয়ে খুলতে অসুবিধা হলে আমরা একটি চেয়ারের সাহায্য নিতে পারি। কাভারঅল খুলে বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে রাখুন। এরপর ভারী ইউটিলিটি গ্লাভস খুলে ডিটারজেন্ট গোলানো পানিতে অথবা সাবান পানিতে 30 মিনিট চুবিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন। এই নিয়ম মেনে আপনি সুরক্ষা সরঞ্জামগুলো পুনরায় ব্যবহার করতে পারবেন। স্যানিটাইজার দিয়ে হাত স্যানিটাইজ করে নিন। ফিতা ধরে সার্জিক্যাল মাস্ক বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে ফেলুন। নিজের, সহকর্মী এবং পরিবারের প্রয়োজনে সুরক্ষিত থাকুন, সুরক্ষিত রাখুন। In order to disinfect surfaces and surroundings, proper cleaning agents and disinfectants are used. 0.5% or 5000 ppm sodium hypochlorite solution should be prepared and used daily, which means within every 24 hours. Alcohol 70 to 90%, for example, isopropyl 70 to 90% or ethyl alcohol 70 to 90% can be used to wipe down surfaces where use of bleach is not suitable, for example, metals. Hydrogen peroxide greater than 0.5% is another cleaning agent used as a disinfectant. Please note that in non-healthcare settings, sodium hypochlorite or bleach may be used at a recommended concentration of 0.1% or 1000 ppm. Alternatively, alcohol with 70 to 90% concentration may be used for surface disinfection. Now that we have learnt about cleaning agents and disinfectants, it is essential to know what are the important points to keep in mind while handling the disinfectants. Personal safety measures applicable when preparing and using disinfectants are that cleaners should wear adequate personal protective equipment (PPE). Disinfectant solution should always be prepared in well-ventilated areas, and avoid combining disinfectants both during preparation and usage because such mixtures can cause respiratory irritation and can release potentially fatal gases, especially when combined with hypochlorite solutions. Please note that preparation should be done in red colored covered bucket and mix it by wooden stirrer. Bleach should be poured in previously water-filled bucket. Let's look at preparation of 0.5% sodium hypochlorite solution. To prepare 1:10 0.5% bleach solution, add 1 volume of household bleach to 9 volumes of clean water. 100 ml 5% bleach plus 900 ml water is equal to 1 liter 0.5% bleach solution. 1 liter 5% bleach plus 9 liters of water is equal to 10 liters 0.5% bleach solution, and 2 liters 5% bleach plus 18 liters of water is equal to 20 liters 0.5% bleach solution. To prepare 1:50 0.1% bleach solution, add 1 volume of household bleach to 49 volumes of clean water. 20 ml 5% bleach plus 980 ml water
is equal to 1 liter 0.1% bleach solution and 400 ml 5% bleach plus 19.6 liter water is equal to 20 liters 0.1% bleach solution. From the preparation of 0.5% sodium hypochlorite solution from powder form, a formula is displayed on the screen. Dissolve 14.3 grams of calcium hypochlorite powder in each liter of water used to make a 0.5% chlorine solution. For preparation of 70% alcohol, ensure that 99.9% ethanol is available in market. 100 ml 70% alcohol is equal to 70 milliliter ethanol plus 30 milliliter distilled water, and 10 milliliter 70% ethanol is equal to 7 milliliter ethanol plus 3 milliliter distilled water. WHO এবং আইপিসির জাতীয় নির্দেশিকা অনুসারে 0.5% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ প্রস্তুত করতে প্রথমে আমাদের প্রয়োজন একটি রঙিন লাল ঢাকনাযুক্ত বালতি, একটি মাপার প্লাস্টিক মগ, একটি কাঠের নাড়ন, 5.25% হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ এবং পানি। আজ আমরা শিখব কিভাবে 5.25% হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ থেকে 10 লিটার 0.5% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ প্রস্তুত করতে হয়। 0.5% দ্রবণ 10 লিটার পানি প্রস্তুত করতে আমাদের লাগবে 9 ভাগ পানি এবং 1 ভাগ ক্লোরিন দ্রবণ। 9 লিটার পানি যোগ 1 লিটার ক্লোরিন দ্রবণ যোগ করতে হবে। যদি আমরা 0.5% দ্রবণ 20 লিটার পানি প্রস্তুত করি তবে আমাদের 18 লিটার পানিতে 2 লিটার ক্লোরিন দ্রবণ যোগ করতে হবে। 9 লিটার পানি মেপে রঙিন লাল বালতিতে ঢালুন। বালতিটি যেন কানায় কানায় পূর্ণ না থাকে। তারপরে বালতিটি ঢেকে রাখুন। 1 লিটার ক্লোরিন দ্রবণটি মগে ঢালার সময় আমাদের মগ থেকে মুখের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তারপরে 1 লিটার দ্রবণটি 9 লিটার পানিতে ধীরে ধীরে ঢালতে হবে। মনে রাখবেন, সর্বদা পানিতে হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ ঢালবেন, হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে পানি মেশাবেন না। দ্রবণটি অবশ্যই রঙিন লাল বালতিতে তৈরি করতে হবে এবং এটি কাঠের নাড়ন দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হবে। তারপরে আমরা বালতিটি ঢেকে রাখব। আমরা যদি বালতিটি ঢেকে না রাখি তবে মিশ্রণটি কার্যকারিতা হারাবে। সর্বদা মনে রাখবেন, প্রতিদিনের জন্য ব্যবহার্য হাইপোক্লোরাইড দ্রবণ প্রতিদিন প্রস্তুত করতে হবে। 24 ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। 0.5% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণটিতে কাপড় ভিজিয়ে ব্যবহার করতে হবে। কোনো স্প্রে প্যাকের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে না। WHO এবং জাতীয় আইপিসি নির্দেশিকা অনুসারে 0.5% ব্লিচিং দ্রবণ প্রস্তুত করতে প্রথমে আমাদের প্রয়োজন একটি রঙিন লাল ঢাকনাযুক্ত বালতি, প্লাস্টিকের টেবিল চামচ অথবা মেজারিং কাপ, একটি কাঠের নাড়ন, ব্লিচিং পাউডার এবং পানি। প্রথমে ব্লিচিং পাউডারের পার্সেন্টেজ দেখে নিতে হবে। আজ আমরা 35% পাউডার থেকে কিভাবে 10 লিটার 0.5% ব্লিচিং সলিউশন প্রস্তুত করব তা শিখব। 0.5% ব্লিচ দ্রবণ 1 লিটার পানি প্রস্তুত করতে পাউডার 35%, আমাদের প্রয়োজন 1 প্লাস্টিক টেবিল চামচ অথবা 14 গ্রাম পাউডার 1 লিটার পানির সাথে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মনে রাখবেন, 1 টেবিল চামচ পূর্ণ সমান 14 গ্রাম। অতএব 0.5% ব্লিচ দ্রবণ 10 লিটার পানি যোগ 140 গ্রাম ব্লিচ পাউডার লাগবে 12 থেকে 14 লিটার বালতিতে। আমরা মেজারিং কাপ দিয়ে মেপে 140 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার পানিতে দেব। 0.5% ব্লিচ দ্রবণে 20 লিটার পানি যোগ 280 গ্রাম ব্লিচ পাউডার লাগবে 22 থেকে 24 লিটার বালতিতে। প্রথমে রঙিন লাল ঢাকনাযুক্ত বালতিতে 10 লিটার পানি ঢালতে হবে। তারপরে আমরা বালতিটি ঢেকে রাখব। তারপরে মেজারিং কাপ দিয়ে 140 গ্রাম ব্লিচ পাউডার নিন এবং পূর্বে পানিতে ভরা বালতিতে ঢালুন। সর্বদা মনে রাখবেন, ব্লিচটি পূর্বে পানিতে ভরা বালতিতে ঢালতে হবে। দ্রবণটি অবশ্যই রঙিন লাল বালতিতে তৈরি করতে হবে এবং এটি কাঠের নাড়ন দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হবে। তারপরে আমরা বালতিটি ঢেকে রাখব। আমরা যদি বালতিটি ঢেকে না রাখি তবে মিশ্রণটি কার্যকারিতা হারাবে। In a healthcare setting, what should be the frequency of cleaning of environmental surfaces? According to the patient areas, cleaning should be done in high-touch surfaces such as doorknobs, telephone, call bells, bed rails, stair rails, light switches, lift buttons, sink bowls, armrest tables, air or light controls, keyboards, switches, basin, wall areas around the toilet, etc. should be disinfected every 8 hours. Low-touch surfaces like walls, mirrors, etc. mopping should be done at least once daily. In between patient care, 70% alcohol containing hand sanitizer should be used. Equipment should be single-used and disposable or dedicated equipment, for example, stethoscopes, blood pressure cuffs, and thermometers.
If it needs to be shared among patients, clean and disinfect it between use for each individual patient, for example, 70% alcohol. Continuing further on what and when to clean, let's look at some more environmental services that should be cleaned. Triage area should be disinfected by 0.5% NaClO solution in every 8 hours. After attending each patient, HCW should maintain hand hygiene. Floors should be mopped on 8 hourly routinely with available disinfectants, that is 0.5% NaClO solution, phenyl, etc. Linens such as curtains or fabrics or quilts should be removed and washed 2 to 3 times in a week by using the hot water cycle. For example, wash with detergent or 0.1% bleach solution for at least 30 minutes and wash with running water. Please note that 0.5% sodium hypochlorite solution should be applied by using a damp cloth, but never by a spray pack as coverage is uncertain and spraying may promote production of aerosols. Have you ever heard about triple bucket method? The triple bucket method is used for cleaning soil surfaces to avoid transmission of infections. Let's understand how these buckets are used. First bucket with detergent water or cleaning solution is used for rinsing. Mop is rinsed again in this water. Second bucket is filled with fresh water. Dirty mop is sponged or rinsed in this water. The rinse water bucket allows the mop to be rinsed and wrung out before it is re-dipped into the prepared solution. This extends the life of the solution, which saves both time and material costs. Third bucket contains fresh disinfectant solution. Mop is immersed in this solution and the floor is mopped literally. Please note that one more bucket is needed for rinsing the mop. In a heavily soiled floor, one bucket with detergent and warm water before disinfectant mopping. Let us now learn about the steps of mopping using a triple bucket method. The three bucket mopping system involves use of buckets. First bucket contains clean solution. Second bucket is used to wring into the waste. Then the surface is mopped which needs to be cleaned. The second bucket is used to wring into the waste. The third bucket contains solution to rinse. And the second bucket is again used to wring into waste. In order to manage liquid spill, there are some steps that must be taken. To promptly clean and decontaminate spills of blood and other potentially infectious materials, wear appropriate PPE and protective gloves. Ventilate the area if possible. Using a pair of forceps and heavy-duty gloves for broken glass and sharps if any, and use a large amount of folded absorbent paper to collect small glass splinters. Place the broken item into the puncture-proof sharps container. Cover spills of infected or potentially infected material on the floor with paper towel or blotting paper or newspaper. Pour freshly prepared 1% sodium hypochlorite solution and leave for 20 to 30 minutes for contact. Use a plastic scoop or dustpan to dispose all soil absorbent material and contaminated swabs into a designated waste container. Then clean the area with gauze or mop with water and detergent with gloved hands and the spillage kit to be restocked. These are the steps for biological spill cleanup. Wear appropriate PPE and protective gloves. Cover spills of infected material with paper towel, blotting paper, or newspaper. Pour freshly prepared 1% sodium hypochlorite solution. Use a plastic scoop to dispose all soil absorbent material. Clean the area with gauze or mop with water and detergent with gloved hands. Throw the soiled material in bin. Remove the gloves and throw them in proper bin. Wash your hands. Please note that any material related to sodium hypochlorite or NaClO solution should never be sent for incineration. Please note that any material treated with sodium hypochlorite or NaClO solution should never be sent for incineration. Let's now have a look at the different type of waste and their examples. These are general waste such as leftover meals, administrative rubbish, paper, and sweeping.
Clinical or lab waste without sharp objects such as materials used in lab or patient care. Clinical waste with sharp objects like needles or scalpel blades, knives, broken glass material, etc. Recyclable waste like saline kits and liquid waste like vomiting blood. So, what is the correct way of tying a bag? To begin with, ensure that you always wear gloves. The bag shouldn't be more than half full. Twist the top and tie a knot. It is also essential to ensure that after cleaning, the waste should be separated and should be placed in different colored bins according to instructions. Spray hypochlorite solution within the biohazard bag and knot it when wastes fill up the half portion of the bag. And after giving knot, again spray hypochlorite solution outside the biohazard bag. Can you name a few precautionary measures one should take when it comes for cleaning? Let's take a look at the precautions to take after completing the cleanup and disinfection. Staff should wash their hands with soap and water immediately after removing the PPE and when cleaning and disinfection work is completed. Discard all used PPE in a double-bagged biohazard bag, which should then be securely sealed and labeled. After sealing the biohazard bag, wear another pair of gloves and spray NaClO solution around the biohazard bag. Remove and discard the gloves in the yellow color bin. The staff should be aware of the symptoms and should report to their occupational health service if they develop symptoms. Sterilization of instruments is done by decontaminating them in 1% NaClO and water solution. Soap water or plain water is used for cleaning. This is how sterilization is done. Let's now look at steps involved in sterilization of equipment and decontamination procedures. For decontamination of used instruments, first submerge instruments in red bucket containing 1% sodium hypochlorite solution for 10 minutes. Then it is soaked in plain water in green bucket. Followed by cleaning with water alone with water and soap or detergent or with plain water and a compound of disinfectant or detergent. Then rinsing the instruments and linen thoroughly with water and then are dried. And sterilize, autoclave or chemical sterilization or boiling, etc. For decontamination of used linen, wash with detergent or disinfectant in water at 70 degrees Celsius for at least 25 minutes. Then rinsing linen thoroughly with water and then are dried. And sterilize, autoclave or chemical sterilization or boiling, etc. With the help of this diagram, let's look at the sequence of cleaning inside ICU. The first area of cleaning is the nurse's station with a small room. The second area of cleaning will be the patient's bedside as shown with blue arrows. Then the rest of ICU should be cleaned, and the fourth area of cleaning should be the doffing area. The cleaning protocol in patient isolation room with single bed has been explained with the help of a diagram. Patient room has to be cleaned in the manner as explained through pink colored arrows. The cleaning process should start from the door and move forward clockwise. The washroom has to be cleaned last. Ensure that 1 meter distance is maintained between the wall and patient's bed. রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এবং মৃতদেহ পরিবহনে সবচেয়ে জরুরি মাধ্যম অ্যাম্বুলেন্স এবং তার সাথে জড়িত থাকা কর্মীরা। তাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে অসংখ্য জীবন। তাই অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারদের সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আইপিসি তথ্যগুলো চলুন দেখি। অ্যাম্বুলেন্স পরিষ্কারের সময় 3টি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। জীবাণুমুক্ত করার আগে স্থান নির্বাচন, জীবাণুমুক্ত করার সময় নিয়ম এবং জীবাণুমুক্ত করার পরের নিয়ম। জীবাণুমুক্ত করার আগে স্থান নির্বাচনের সময় যে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন তা হল সব সময় একই ড্রাইভার অ্যাম্বুলেন্সের সকল দরজা খুলবে এবং বন্ধ করবে। অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্তির জন্য এমন একটি জোন নির্বাচন করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা জীবাণুমুক্ত করবে তাদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য একটি সুরক্ষিত নিয়মনীতি তৈরি করুন। সংক্রমণ মুক্ত জায়গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং সর্বসাধারণের অনুভূতি এবং মিডিয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখুন।
পরিবেশের কোনো ক্ষতি করবে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন। এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ করা যায়। অ্যাম্বুলেন্সের চারপাশে বিভিন্ন জায়গা দূষণের মাত্রার উপর ভিত্তি করে লাল, হলুদ এবং সবুজ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করুন, যাতে বোঝা যায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ পরে প্রবেশ করতে হবে। ট্রেনিং এর স্বার্থে এই ভিডিওতে আমরা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পরিহিত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্ত করা দেখিয়েছি। যদি সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী না থাকে তাহলে সার্জিক্যাল মাস্ক, গাউন, গ্লাভস, গগলস পরে কাজ করবেন। জীবাণুমুক্ত করার আগে প্রয়োজনীয় যেসব সামগ্রী রাখতে হবে: পরিষ্কারকারীর জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ, সার্জিক্যাল মাস্ক, গাউন, ভারী গ্লাভস, গগলস, ফেস শিল্ড এবং গামবুট, হলুদ ব্যাগ অথবা মোটা কালো পলিথিন ব্যাগ, ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট বিন অথবা হলুদ বিন, 70% অ্যালকোহল স্প্রে বোতল, পরিষ্কার ন্যাকড়া অথবা কাপড়, অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান পানি অথবা ব্লিচিং দ্রবণ। জীবাণুমুক্ত করার সময় সংক্রান্ত নিয়ম: রোগীর সেবাদানকারী দূষিত পিপি পরিহিত অবস্থায় সকল যন্ত্রপাতি, কাপড় এবং বর্জ্য গাড়ি ত্যাগ করার পূর্বেই গাড়ি থেকে সরিয়ে নেবেন। তা রেড জোনে রাখবেন। অ্যাম্বুলেন্স জীবাণুমুক্ত করার ক্ষেত্রে ইয়েলো জোন নির্ধারণ করে সেখানে বর্জ্যের বিন রাখা যেতে পারে, যেখানে লাল চিহ্নিত জায়গায় প্রবেশ না করেই সরাসরি বর্জ্য সম্বলিত ব্যাগ রাখা যায়। সকল বর্জ্য, যেমন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, অ্যাম্বুলেন্স পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাপড় জীবাণুযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং ধ্বংস বা পুরানোর জন্য সতর্কতা সহকারে হলুদ ব্যাগ ভর্তি করতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পরিধানপূর্বক ড্রাইভার অথবা তার সহযোগী গাড়িটির যে জায়গাটুকু ব্যবহৃত হয় সেটুকু পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার জন্য দায়িত্বশীল থাকবে। 1 থেকে 2 জন পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পিপিই পরিহিত তৃতীয় জন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে। রোগী সংস্পর্শে আসা জিনিসপত্র যেমন দরজার হাতল, সিট বেল্ট, স্টিয়ারিং হুইল, গিয়ার হ্যান্ডেল, ড্যাশবোর্ড, জানালা, হ্যান্ডব্রেক, রোগীর বিছানা, মেঝে, দেয়াল ব্লিচিং দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে মুছতে হবে। স্ট্রেচার, স্টিয়ারিং হুইল এবং ডোরস হ্যান্ডেলে 70% অ্যালকোহল স্প্রে করা যেতে পারে। কমপক্ষে 30 মিনিট সাবান পানিতে ফ্লোর ম্যাট ভিজিয়ে রাখতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সের বাহিরের সম্পূর্ণ অংশ জীবাণুমুক্ত করার জন্য মোছার প্রয়োজন নেই। অ্যাম্বুলেন্সের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে নোংরা জায়গার দিকে এগিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এইভাবে পরিষ্কার কর্মীরা গাড়িতে প্রবেশের সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীত প্রান্তে না বের হওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার জায়গা থাকবে। অ্যাম্বুলেন্স পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহার করার মতো সরঞ্জামগুলো অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়াও প্রতিদিন শিফট শেষে গাড়ির ভেতরে এবং বাইরের দৃশ্যমান ময়লা প্রথমে পানি তারপর সাবান পানি দিয়ে ধোয়া আবশ্যক। সাবান পানিযুক্ত স্ক্র্যাবার দিয়ে গাড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করে মুছে রোদে শুকাতে রাখতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স পরিষ্কার শেষে কি করবেন? পরিষ্কার করার পর আপনার কাপড়টি খুলে বায়োহ্যাজার্ড ব্যাগে রাখুন। পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ শেষ হয়ে গেলে সমস্ত বর্জ্য সংগ্রহ করুন এবং প্যাকেজ করুন এবং সংস্থার প্রোটোকল অনুসারে সমস্ত বর্জ্য অপসারণ করুন। চেকলিস্ট অনুযায়ী পিপিই অপসারণ করতে হবে। গ্রিন জোনে থাকা একজন ডফিং অথবা পিপিই খোলা প্রোটোকল অনুযায়ী নিবিড় পর্যবেক্ষণ করবেন। এই ব্যক্তির পিপিই পরার দরকার নেই। সবুজ জোন, গ্রিন জোন রোগ জীবাণুমুক্ত এবং ঝুঁকিপূর্ণ না হওয়ায় নিজেই একটি পিপিই হিসেবে কাজ করে। মনে রাখবেন, নিজের, সহকর্মীর এবং পরিবারের প্রয়োজনে সুরক্ষিত থাকুন, সুরক্ষিত রাখুন। This brings us to the end of this mini module, Environmental Cleaning in Healthcare Facilities. In this session, you have learnt about environmental cleaning, decontamination and its methods, cleaning agents, disinfectants and preparing cleaning solutions, recommended frequency of cleaning of environmental surfaces, types of waste and ways of disposing waste, relevant precautions after cleanup.
You may now attempt the ungraded knowledge checks for this session.